Annyeonghaseyo. So I have here Sinin and Riza. So they are going to have their groceries. And Sinin, that is from? Ora Chachani. And Riza, that is from? Bawal Otani. Okay, so yeah. And I have here the auntie of Irisha. Go na. And by the way, Riza, happy birthday. How old are you? How young are you, Day? 13? Yeah, study well ha. Kay you already have cellphone biya. Nagpalit na kagkuan? Kanang, ano to? Casing, SIM card, load. Wala pa karon ko lang mo Raisa. Wala pa Raisa? When maka mag-buy? Inya. Later? Okay. And also, you have 2,000 for cake and kung ano? For your birthday, no? So, buy cake, ha? Take video, Raisa. Yeah, using your phone. Ha, Raisa? Raisa. Take video using your phone. Sinin mo ra way tindahan sa ila. Ang imong kuan di ang wat na lang sa inyo. Okay, so they are done in choosing their groceries. And this is Raisa's grocery. Soap, snacks, seasoning. There is milk, butane. What else? Laundry soap and choco milk. And also Sinin has laundry soap, butane, snacks, C2, shampoo, and juice. And Sinin, that is from? And Raisa, that is from? Bawal Otang. Okay, so yeah, please do. Ora Chachanim, kamsamida. Bawal Otang nim, kamsamida. Okay, so study hard and keep up the good work in being an honor student. Okay? Kamsahamnida. Annyeonghaseyo, Leonim. Good evening. So this is what I bought in Sari store, which is shampoo, powder soap for our clothes, Colgate, and this one. Also biscuits. Milo, Choco Milo, coffee, and also milk. So that's it what I bought. Leonim, kamsahamnida. This is all I got in Sari store. Bye-bye. Annyeonghaseyo. So, karon di ay nakapate og TNT. So, wala ko ka-video sa skina. Kay kuan nahadlo ko kay anak mo gusto lang hindi pwede mag cellphone sa kasada kay kuwaon ko no alang maglapon.
kanang kuan ba kanang nang kuan ba so niya mudagan ng kuan. To dili ko nagpiti kay basig makuha. Mo to wala ko ka video niya. Ato dapat ilang ilin. Abo ko ka video ato. Kay kuan init kayo. Mo ni. So gigam na rin ni kamsamida. For TNT. Bye-bye, kamsamida. Ako na sa school. Nadiretso ko skin. So, mukhaon di ko. Bye-bye, mukhaon sa ko. Hi guys, so karon day guys kay mag-review ta guys kay one tay klase guys kay baka bang test paper sa among teacher guys, so mag-review data guys. Wa may klase hantod Merkulis guys. So mag-review ta hantod Merkulis guys. So sugod na tag para mag-review guys. Sugod ta. Ang number 1 guys ari kay mag-1 tayo. Filipino or Kwan. Number 1, ano ang tawag sa dalawang pinagsamang katinig sa bumubuos na isang tunog sa isang pantig? A. Cluster. B. Pang-abay. C. Diptongo. D. Pandiwa. A. Cluster. Number 2, binilihan ako ni nanay ng bagong tsinelas. Ano ang salitang cluster sa pangungusap? Ang cluster day guys kanang kinaunan nga mga TS kanang kon sa kinaunan mga di ka pareha nga kon ba mga diptonggo mga a i o dapat dina diptonggo na guys. Dahil ang katinig guys kay ang cluster guys kay kanang mga TS kanang alphabet ba alphabet way labot ang a i o. So kon katinig din. Okay. A. Nanay. Ang nanay day guys kay N-A. Ang B, letter B, bagong. B-A. Mao. C, ako. A-kin, dili na mao. D, chanilas. Chanilas guys kay ang kinaunan kay T-S man. Alphabet man siya guys. So, number 3 ta. Ang sarap ng blank na ibinigay ng aking kaibigan galing sa ibang bansa. Anong salitang cluster angkop sa pangungusap? A. So, diba guys, kung maabot atong mga mama or sikan sa gawas guys, diba magdamag chocolate guys? So atong basahon ang pangutana guys. A. Blosa. B. Chocolate. C. Aeroplano. D. Train. Chocolate guys kay ang uban guys kay di mo na makaon guys. Yung chocolate kay makaon man sira man nalahi guys. So ang answer kay chocolate. So number 4 na ta. Nasira ang aming. So unsa din yung kanin kuan guys kani. Niingon siya unsa ang pangalan. Niingon nagbutang ang picture. Make a statement, express an idea or a fact or opinion. Structure. It typically has a subject or a predicate ending with a period. Example, the sky is blue. Example, you read? The sky is blue. Okay. February? Ikaw na lang. Blue. Explanation? This type is sentence simply state fact or opinion. So, an interrogative sentence is a type of sentence that asks a question and seek information or clarifications. For example, what time is it? And where are you going? Yeah. This sentence begins with questions. With questions words like what, where, why, and who. So, the WH questions, Yes, sure. right? Okay. Number 3, imperative sentence. Purpose, it gives a command, request, suggestions, or advice. Structure, the subject is usually implied. The yo is understood.
and it ends with a period or exclamation mark. Example, please pass the salt. Number 4. Number 4, exclamatory sentence. Ang iyang purpose, it expresses strong